Hello again. السلام عليكم. كيفكم؟ صرنا بالصفحة 55 صفحة 55. بهيدي الصفحة بنلاحظ انه في عنا فيديو بدنا نحضره. هذا الفيديو كتير حلو بيعيشنا جو اليونت. اوكي كمان هلا بدي بلش انا بالجرامر سبوت. خليني نبلش بالجرامر سبوت بنشرحها هيك بصير اهين علينا ان نعمل اكتيفيتيز. بقلب هالجرامر سبوت عم يحكي عن شوية افعال عم يكونوا بالبوزيتيف نيجاتيف انتروجاتيف بالزمن الحاضر البسيط البريزنت سمبل. سو خلينا نشوف بالبريزنت سمبل الفيربس كيف بيكونوا بالحالة البوزيتيف. She gets up at 6. gets up لأنه عم نحكي عنها هي. She gets up. سو حطينا S للverb. She gets up at 6. She has breakfast at 6:30. اوكي. طيب خلينا نشوفهم إذا كانوا نيجاتيف. بالنيجاتيف بدي زيد does not. طبعا إذا كنا عم نحكي عن البروناون she فبدي زيد does not أو don't بكل البروناونز التانيين. So doesn't اختصارها ل does not. هلا هون مستخدمينها بقلب هدول الجمل. She doesn't have lunch at home. She doesn't go to work by car. الquestion الأسئلة عم بيكونوا في عنا نوعين من الأسئلة ب WH word. What time does she get up? أو does she work late? Yes she does. No she doesn't. هي الجواب على هذا short answer. Okay. سو بشكل عام انتو اوريدي بتعرفون مارقين عليكم صاروا كتير بس هيك عم نثبتهم اكتر وعم نراجعهم. صاروا هول طالعين من راسنا. الزمن الحاضر البسيط صرنا شاغلين عليه كتير ولكن انه لانه على كتر منه مهم على كتر ما في له استخدامات ف مشان هيك عم ينذكر كتير. وحتى هلا هون هذا الاكسرسايز يلي بليز وقفوا الفيديو واشتغلوا لحالكم بس لكم شو بدكم تعملوا. بدنا نكمل هدول الجمل مثل ما لازم نكملهم. مثلا what time does she get up? She gets up at 6. So بده يتصرف هون الverb. What time does she get up? بده ينحط هون gets up. Okay. الverb get بده يحط بعد منه s. She gets up at 6. منكملهم على هذا النسق وبعد منا بنسمع الأوديو. Please كملوهم. وهلا بفترض انكم تكونوا كملتون لحالكم. خلينا نسمع الأوديو. 6.9 Questions and negatives. 1. What time does she get up? She gets up at 6. So بنكتب هون gets up. نحط للget s وبنكتب الكلمة بشكلها الكامل. She gets up. 2. When does she go to bed? She goes to bed at 10:45. goes. الجو منتهي ب O فأنا بدي أحط ES بعد منها. حيلا شي منتهي ب O عم نحط ES. أنا قصدي إني زيد S بس لأنه منتهي ب O فالقاعدة بتقول إني بدي زيد ES. طبعا في شواذات عن هاي القاعدة بنعرفهم بعدين. 3. Does she go to work by car? No, she doesn't. 4. So بس بنكتب هون no ومكملين هن الجملة. she doesn't. Does she go to work by bike? Yes, she does. نكتب هون yes. 5. Does she have lunch at home? No, she doesn't. بس نكتب no. 6. Does she work for her exams in the evening? Yes, she does. وهون بس بنكتب yes. اوكي. سو صرنا شغلين هدول بقينا علينا هلا هون. بليز لو سمحتوا كمان لحالكم قادرين انكم تكملون. في عندي هون بدل السلاتش لازم كمل بشي معين. سو شو هو؟ when 3 نقط leave home. when does she leave home. كملون على هذا النسق وبعد منا اسمعوا الاوديو. هلا بفترض انكم تكونوا اشتغلتون. يلا خلينا نسمع الاوديو ونشيك على شغلنا. 6.10 1. When does she leave home? She leaves home at 7. 2. Does she go to work by bus? No, she goes to work by bike. 3. Where does she have lunch? She has lunch at work. 4. Does she usually work late? Yes, she does, every day. 5. Does she eat in a restaurant? No, she doesn't. She eats at home. 6. What does she do in the evening? She works for her exams. She never goes out. نسيت لكم انه هون لو نحن بقلب الصف اكيد كان في تلميذ عم يجاوب على هدول الاسئله.
حدا بيكون عم يشتغلهم والتلميذ كمان عم يجاوب عليهم. اوكي انا هلا بكفيني انكم تعملون للاسئله بدون ما تنكشوا عليهم من قلب النص وتجاوبوا عليهم، بكفيني بس انكم تشكلوا السؤال. make negative sentences about أنا. حنعمل هول الجمل بس لازم يكونوا negative. في عندي أول جملة live in New York. الجملة لازم تكون she doesn't live in New York. بعد منها drive work. أكيد رح تكون الجملة she doesn't drive to work. number 3 حاولوا انكم تشتغلوا لحالكم وبعدين شيكوا عليهم. work in a school. she doesn't work in a school. visit friends in the week. فيها تكون ببساطة she doesn't visit her friends in the week. go to bed late. فيها تكون كمان she doesn't go to bed late. هلا بالسؤال الأخير، وهذا سؤال كتير مهم، بليز اشتغلوا لي على رواق لحالكم، هو سهل كتير بس إنه حاولوا إنكم تشتغلوا. عم بيقول لي هون بالpositive work بالنيجاتيف كيف بتصير؟ وهيك بالquestion. طيب مع you كيف بيصير شكله؟ he she كيف بيصير شكلهم؟ والوي وللآخر. حاولوا تشتغلوا لحالكم وبعدين خلينا نشتغلوا سوا. هلا خلينا نشيك عليه ونصححه سوا. بقول I work. negative I do not work. do not. بالquestion do I work. هيك بيصير الquestion do I work. مع you نفس الشيء you work. negative you don't work. والquestion do you work. مع he و she works بس بالنيجاتيف doesn't work. doesn't work منحط الاس للdoes بس work بدون اس. او بالquestion هلا منحط does he or does she work. work بدون اس، الاس راحت لعند الdoes. بقول does he work او does she work. اوكي عند البروناون we بقول we work. we don't work. do we work. مع they نفس الشيء they work. they don't work. do they work. هلا خلينا نحضر هذا الفيديو about Sarah's day. نهار من حياتها لسارة، هنشوف كيف بتعيش ايامها. خلينا نبلش. This is Sarah Borowski. She's a photographer in New York. She loves her work and her day is always busy. This is a day in her life. Sarah gets up at 8 o'clock in the morning. She brushes her teeth and has breakfast. She always makes coffee. At 8:30, Sarah gets her camera, leaves home, and goes to work. New York City is always busy in the morning. Sarah never drives. She usually travels by train. Sometimes she takes photographs on the journey. Sarah works in West Brooklyn. She works for a magazine. Sometimes she works in the office, but she often works outside. At 1 o'clock in the afternoon, Sarah has lunch. She often meets a friend and goes to her favorite cafe. Sarah usually finishes work at 6
and she gets home at 6:30. Sarah has a really nice apartment in East Brooklyn, but it's a little bit small. She sometimes has dinner at a restaurant, but she usually eats at home. She eats dinner at 7:30. In the evening, she looks at her photographs on her computer and surfs the internet. She sometimes watches TV. Sarah never goes to bed early. She sometimes stays up until 2 in the morning.